This psalm is written by David. Mazmur ini ditulis oleh Daud. 하나님의 자녀 영접한 여러분은 하나님이 이렇게 함께 Jadi kita sebagai anak Allah yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, Tuhan ada bersama dengan kita. That's why there is something you need to know. Jadi ada sesuatu yang harus kita ketahui. 하나님의 안고 So it is God's way to Ini adalah metode Allah untuk bersama dengan kita di Mazmur 139 ayat 1 sampai 18. 지금 여러분 머리에 Sekarang ini 코로나가 각인돼 kita mungkin sudah tertanam dengan virus corona di pikiran kita. imprinted in your head. 왜냐 뭐 뉴스 했다면 Karena kita mendengar You watch the news, berita pun berbicara tentang virus corona. 뭐 어디 가도 뭐 Nah, 코로나 kita mendengar segala di mana-mana juga tentang virus corona. 또 그게 이제 어쨌든 막 사회 거리 운동해라 Bahkan pemerintah pun menghimbau kita untuk melakukan social distancing. between us. 그러다 보니까 코로나보다 더 문제는 이 코로나로 전부 공황장애 올 정도로 Jadi yang lebih besar dari virus corona, masalahnya adalah kepanikan. Panic disorder. 그게 더 무서운데도 별로 코로나 무섭지 그건 안 무서워. Yeah, panic disorder Kepanikan is adalah more lebih scary menakutkan than daripada corona. virus, but people are not 더 무서운 거는 그 정신 문제. people are not afraid of this panic disorder, but 그렇죠. they only afraid of the virus. 그보다 더 Mereka tidak mengetahui tentang kepanikan, masalah kepanikan. Mereka lebih takut kepada virus corona. Tetapi sebenarnya yang lebih menakutkan daripada virus corona adalah masalah mental. Masalah mental adalah fakta rohani. Jadi kalau kita sudah tertanam dengan virus corona ini di dalam pikiran kita, maka kita tidak bisa konsentrasi dan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita tidak terlalu terlalu pandai dengan virus corona, tapi kita harus menanamkan firman Tuhan ini dalam pikiran kita. Segala sesuatu berada di dalam tangan Tuhan. Maupun baik hidup atau mati, kita sudah di dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah mengetahui segala sesuatu. So we call this omniscience. Kita sebut dengan omniscient. There isn't anything God Jadi does Tuhan not know. mengetahui segalanya. Tuhan adalah And there tahu. isn't any place God Dan is Tuhan not there. berada di segala tempat. Tuhan Also adalah omnipresent Maha Adil 하나님은 불가능이 없다. and omni dan power, Maha Kuasa. omniscient. 그게 하나님 Itulah Tuhan That Allah. is what God is. 하물며 하나님의 자녀인 여러분, 그렇죠? How much Jadi, more you are the children of seberapa- God. Do you not Seberapa do you not kita think that God pikirkan takes care of you? bahwa kita ini adalah anak Tuhan, dan seberapa besar Tuhan memperhatikan kita. 여러분이 부모가 여러분 낳았지만 여러분 만든 거는 부모가 아닙니다. Even though you were born from your Jadi walaupun parents, kita but terlahir dari orang tua kita, tetapi Tuhan telah membuat kita atau menciptakan all kita. the origin or the source of the existence is by God. Jadi kita ada sampai sekarang ini karena Tuhan. 모든 주권이 하나님께서. It means that all the sovereignty of life lies in God. Jadi segala sesuatu kehidupan berada di dalam We call it tangan also Tuhan. God's absolute sovereignty. Kita sebut The kekuasaan passage Allah. talks about this. 여러분이 조금 몇 군데 이사야 43장 Kalau kita lihat di So let's look at a few Bible Yesaya verses. 43 ayat 43 verse 1. Mari kita lihat bersama-sama. 1. So let's look up to the Bible verse together. 이사야 43장 1절에 뭐라고 했죠? Jadi di Yesaya 43 ayat 1. 야곱아 너를 창조하신 Tapi 여호와께서 sekarang 지금 beginilah firman 말씀하시오. Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Jacob, he who formed you. 이스라엘아 너를 지으신 이가 말씀하시오. Yang membentuk And engkau, Israel, hai who made Israel. you, he talks to you 너는 now. 두려워하지 Janganlah Fear takut. not.
내가 너를 Sebab aku telah For I have menebus redeemed engkau. you. 내가 너를 지명하여 Aku telah memanggil I have engkau summoned dengan you by namamu. name. 나를 창조하신 분이 하나님. So Tuhan the one yang who created menciptakan me, it is saya. God. 나를 구속하신 분이 하나님. The one who have redeemed Tuhan me yang is telah God too. menebus saya. 또 나를 지명하여 불렀다. Not Ah, only this, but he Tuhan also telah have summoned memanggil me by saya. name. 그래 뭐랍니까? 두려워하지 Oleh karena 마라. itu, di Alkitab katakan janganlah takut. 여러분 코로나 조심하지 두려워하십시오. Jadi You kita harus have to be waspada cautious of dengan corona, virus but corona, you don't tapi need to be kita tidak afraid. perlu 막 takut. 쏟아집니다. 두려워할 필요. The disaster is pouring into us, but you should not be. You don't need to be afraid Walaupun of them. 그렇잖아요. bencana berada di sekitar kita, tapi kita tidak perlu 하나님이 takut. 창조하신 Because we are created Karena by apa? God. Karena kita Hananim diciptakan udah oleh bisa. Tuhan. God has redeemed Tuhan us. telah menebus 하나님 우리를 saya. 지명해서 불러. God have summoned us by Tuhan our telah name. memanggil 그러니까 kita 여러분 우리 말씀 dengan 붙잡아라. nama kita. That's why you have to hold on to the God's word. Kita Nah, harus berpegang Ketika pada 44 firman jam, ini. Kalau kita lihat di Yesaya Let's look 44, at the next Bible verse, Isaiah chapter 44. 자, 나의 종 야곱 내가 택한 이스라엘아 이제 들으라. 너를 만들고 너를 모태부터 Di ayat 지으면 1 dan 너를 di 도와줄 ayat 여호와의 2. 같이 말씀하라. So verse 1 and 2, but Hei, now listen dengarlah unto hai my Yakub servant hambaku, Israel, whom I have dan chosen. hai Israel yang This is telah what the kupilih. Lord says. Jadi He beginilah made firman you, Tuhan yang he menjadikan formed you engkau, in yang the womb. membentuk engkau sejak dari 나의 종 kandungan, 야곱 내가 택한 여수노나 두려워하지 dan 말라. yang menolong Also it says, engkau. "Do not be afraid, Janganlah O takut, hai Jacob, hambaku my Yakub, servant, Joshua, dan whom hai I Israel have yang telah chosen." kupilih. 그렇죠. 나를 만드신 분이 하나님이시죠. Jadi So Tuhan it yang means that I am menciptakan created by God. saya. 나를 모태에서부터 지어낸 그리고 도와줄 분이 여호와다. It says, Dikatakan "It is God who formed Tuhan me yang in the membentuk womb, saya and it is sejak God dalam who will kandungan, help me." dan Tuhan yang menolong saya. 많이 있는데요. 볼 수 없고 예레미야 1장 5절. Kalau kita There are so many Bible verses concerning this, lihat but we ayat cannot seperti see ini all of sebanyak them. di So let's Alkitab, look at tapi Jeremiah kita lihat chapter 1. di Yeremia 30, Yeremia 1. 짓기 전에 너를 알았고 네가 배에서 나오기 전에 너를 성별하였고 너를 여러 나라의 선지자로 세워놓라. Jeremiah chapter 1 verse 5. Kita Before lihat I 5. formed you in the Sebelum womb, I aku knew membentuk you. engkau Before dari you dalam were rahim born, ibumu, I aku set telah you mengenal apart. engkau, I dan appointed sebelum you engkau as keluar a dari prophet kandungan, aku to telah the menguduskan nations. engkau. Isn't it so? Kau seperti itu. 모태 짓기 전에 벌써 나를 알았다. So before I was formed in the womb of my mother, but God Sebelum knew me. 배에서 aku 나오기 전에 sebelum 벌써 aku dibentuk dalam kandungan ibuku, Tuhan telah mengenal Before I was aku. born, but I was set apart by God. Dan sebelum aku keluar dari kandungan, Tuhan telah menguduskan And also aku. God appointed Dan me Tuhan as telah a prophet menetapkan to the nations. aku menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. 두려워하지 Oleh 마시고 karena itu, That's why janganlah please takut. do not be afraid. 하나님이 저와 여러분을 그냥 놀다가 그냥 하나구나. Tuhan God did tidak not call us memanggil because, kita he dengan has nothing to do and he was so eh, bored and then he called dengan you and me. kita tidak melakukan apa-apa dengan hanya sekedar lahir, itu tidak. When God was passing by us, then he thought, oh, he's so pity. Dan bukan jika he karena had a pity on us, beruntung so he called Tuhan us memanggil by kita name. dengan nama It kita, is not bukan. like that. Tidak seperti itu. 그러니까 여러분이 누군지 아셔야 돼요. That's why you need to know who Oleh you karena are. itu, kita harus tahu siapa kita. 창세전의 선택. You were chosen before the creation of the Kita world. telah terpilih sebelum And then dunia you were dibentuk. set apart. 여러분이 말씀을 딱 붙잡아. So that's why you must hold on to God's Kita word. harus berpegang pada firman ini And also you must have imprint this word dan in you. harus menanamkan dalam diri kita. 하나님이 우리를 이렇게 사실은 불렀는데 이 하나님이 지금도 나를 위해서 우리 위해서 어떤 일을 하고 계신가? Jadi seperti God has told ini, us, just like Tuhan the passage telah tells us. bekerja dalam So this diri God, kita. what is he Dan doing for us even Tuhan now? sampai sekarang pun Tuhan masih bekerja sampai 그것도 sekarang. 날 집어오면 돼요, 그렇죠? So you can put your name on the passage. 하나님이 나를 창조. God
it is God who created me. Tuhan telah memanggil kita dari mana? God, Di He has lama. redeemed me. Dan Tuhan telah menciptakan saya. Tuhan telah menebus saya. Tuhan telah memanggil nama saya. 겉에서 이미 태어나기 전에 하나님은 나를 아셨어요. So before I was formed in my mother's womb, God had Sebelum called me, aku God has dibentuk called me. dalam kandungan ibuku, Tuhan telah memanggil So saya. you can, instead of you, then you can put me there. 이 하나님이 지금도 일하고 계십니다. So even now, this God is working. Dan for sampai us. sekarang Tuhan bekerja atas So saya. for me, what is He doing? 자, Dan 이 하나님이 apa yang 나를 harus kita 창조하셨잖아요. lakukan? 창조사예요. So this God, He created me. So it means He is carrying out the creation ministry. Tuhan 이 melakukan 창조도 여러분 pe- 그냥 미리 준비. So pelayanan even this creation ministry, Penciptaan, He pekerjaan prepared- penciptaan. He prepared this ministry in advance. dengan 하나님이 자기 sempurna. 형상 자기 모양대로 창조. God created mankind in His Di Kejadian image, 1 ayat in His 27, likeness. Tuhan menciptakan saya menurut gambarnya. 무한한 하나님의 형상으로. It means we were Apa created artinya? in the infinite Artinya, images of God. 그렇잖아요. kita 하나님은 무한하십니다. Because God is Tuhan menciptakan saya dengan tidak terbatas. 이 능력을로 가진 존재로 창조. God created me or mankind with this infinite wisdom Tuhan and menciptakan power of God. saya dengan kekuatan dan 창세기 28절이 kekuatan dan kebijakan yang tidak berasal dari Tuhan. Apa yang di Kejadian 1:28? So in this Dan di verse, ayat ini, we can know that God has given us all the Tuhan authority, memberikan segala 모든 otoritasnya, 권능과 권한을 주셨다. all the power, segala all the kekuatan rights to us. untuk kita. 하나님이 우리를 미리 이렇게 So in advance, God has prepared this Secara already. sempurna Tuhan telah menyiapkan ini 우리의 semua 삶의 untuk 터전을 kita. 만든 And then God made the working place or living place for Tuhan 하나님이 juga 에덴 menciptakan 만들고 거기 우리가 tempat, 가게 There memberikan was the Garden tempat of Eden, and then untuk God created this kita, Garden of Eden first, and then He allowed Adam and dan live there. 이 우리 삶의 Tuhan 터전입니다. memberikan So Taman Eden the untuk Garden of Adam Eden dan is Hawa. the 미리 세팅하셨어요. place for our life. Itu artinya Tuhan menyiapkan 뭘 세팅하셨어요? tempat God di has hidup also kita. set Tuhan this telah our mengatur atau life men-setting in ini advance. dengan What sempurna. did He set before? 선악과는 먹으러 과일 아닙니다. 먹으러 과일이 아니에요. He Dia put the tree of Tuhan knowledge of menaruh good and evil in the buah Garden of Eden. pohon pengetahuan yang baik dan benar di Taman Eden. 근원을 광의 근원. The fruit of knowledge of Buah good and evil is pengetahuan not- yang it is not- baik dan it yang is not jahat just a simple bukan fruit. hanya sekedar hanya So sekedar God also buah, placed the four rivers there. tapi 거기 Tuhan 흙이 River of Pishon. menaruh 흙이 juga So sungai. surrounding this Pishon River, there were so many goats. banyak 귀여운 강, sungai. And then Gihon. 이 강이 흘러도 구스로 So this river of Gihon Ada flowed sungai, to ada the sungai Kush, Gihon, sungai and then Tigris. the river of Tigris. 아수르로 흘러가는 강이거든요. It was the river that flowed down to Assyria. Dan sungai Efrat. And then Euphrates. 이거는 저 뭐까 바벨론으로. And this Euphrates flowed down to Dan Babylon. sungai itu mengalir ke 우리를 이 Babylon. 물질을 정보하도록 Dari sungai God created it for us to Ada conquer 4 all the sungai. materials. Dan 내 Tuhan 방은 알고 memberikan kita 이 untuk 세계적 menguasai ini semua. Oh, these four rivers or the headwaters signifies the conquering of the Oh, world. Tuhan 하나님이 이걸 artinya Tuhan 우리에게 memberikan 세팅해. ini untuk So kita God has menguasai set all these semuanya. things, in advance. Tuhan telah mengatur 그런데 atau 문제는 men-setting ini 창세기 dengan 3장으로 sempurna. 우리가 이걸 잃어버려요. But the issue is that due to the problem of Genesis 3, we lost hold of all Tapi these karena blessings God Kejadian has set 3 us. kita kehilangan berkat So what ini. God did do? 바로 하나님 구원 Kemudian apa yang So Tuhan immediately lakukan? God carried out His salvation ministry Tuhan for us. melakukan 이거는 뭐예요? pelayanan keselamatan untuk 이것도 kita. 미리 해결해. This salvation ministry also God has solved all these problems already in advance. Pelayanan keselamatan ini untuk menyelesaikan masalah kita secara sempurna. Because God knew that we had a possibility to be corrupted, so God resolved this problem in advance. 여자의 후손이 뱀을 박살내. The offspring of the woman will crush the head of the Kejadian serpent. 3:15 dikatakan 네. keturunan 아직 perempuan akan 천지만 meremukkan 창조전에 kepala. 사단이 땅에 존재하고. It's because before the creation of this world, Satan existed Karena already. sebelum tuh dunia diciptakan, 이게 setan 흑암 혼돈공으로. telah ada. Satan existed as chaos, void, and darkness. Jadi 그래서 dikatakan 하나님 bumi 말고 gelap 하나님 gulita, 말도록 선악과를 놓고 belum berbentuk dan kosong. 축복을 창세기 1장 27절 28절 이걸 유지할 수 있도록 하나님께서
That is why for us not to be corrupted, not to be separated from God, God has placed this fruit of knowledge of good and evil Untuk in the tidak Garden of jatuh Eden. dan untuk tidak terpisah dengan Tuhan, Tuhan telah menaruh pohon As God expected, pengetahuan yang baik dan mankind jahat. corrupted, man has fallen. Tetapi manusia telah jatuh, manusia telah terpisah. Knowing the possibility of a corruption of mankind, fall of mankind, God has prepared this already in advance. 그래서 로마서 6, Karena itu Tuhan telah sudah menyiapkan ini semua secara sempurna. Jadi kalau kita lihat di Roma 16 ayat 25, Paul is said siapa yang that dikatakan the Paulus, gospel of Jesus Christ and gospel of Jesus Christ and 복음은 영세전에 이미 Jesus Christ 감추셨대요. menurut Injil yang kumasakan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rasanya didapatkan berabad-abad lamanya. and Romans 5:8. Dan Roma 5 ayat 8 dikatakan ketika kita masih berdosa, 하나님이 미리 해결해라. Tuhan sudah menyelesaikan masalah seperti ini dengan 미리 세팅하고 sempurna. 미리 해결해라. God prepared in advance, God has set in advance, God resolved in advance. Tuhan telah menyiapkan, Tuhan telah men-setting atau mengatur, dan Tuhan telah So today you must menyelesaikan know how ini. God is with Ya, you. jadi sekarang kita tahu bagaimana Allah bersama dengan kita. 조금 생각하는 사람은 들어보면 인간이 말이지 그러면 하나님이 다 아시고 다 미리 다 준비하시 그뭐 인간이 뭐냐? Then some people, they may doubt that if God knows everything, God has prepared everything in advance, then what is mankind then? 또 불신자들이 그걸 막 Jadi sebagian orang 운명론 berkata Tuhan telah For the menyiapkan semua, unbelievers, Tuhan telah menaruh they semua, say Tuhan this as setting semua. fatalism. Bagaimana dengan manusia? Jadi They mereka say percaya like it is a seperti fatalism. fatalisme. 운명론 We don't use this term, but for non-believers, unbelievers, they say it is a fate, our fate. Di fatalisme itu seperti iman mereka. Orang-orang yang tidak That's percaya why ini, when they go to fortune tellers or the shamans, mereka they pergi say, ke peramal. 숙명이 사는 거야. you are destined to be like that. That is your fate. So you must. Mereka akan binasa dengan hal seperti itu. Itulah iman mereka dan mereka harus menerimanya. So that's why they don't believe in God. They are like that. Mereka tidak percaya dengan Tuhan. Mereka hidup seperti itu. And God's sovereignty. 여기서 불신자들은 그야말로 운명. So from God's sovereignty, for the unbelievers, they have their own fatalism. Bagi orang yang tidak percaya kekuasaan Allah bukan The mankind seperti who have fatalisme, fallen, they cannot escape from the takdir. 12 life problems. yaitu mah 12 masalah. But for us, we escape Tapi from bagi these 12 kita life problems of yang mankind, and terbebas then dari we 12 have been masalah, saved. kita telah diselamatkan. 12가지를 운명이라면 If- 뭐는 뭐 If the 12 life problems are the 여기서 fate 많이 of 나왔단 말이야. mankind, then what is the salvation or soteriology? Kalau 12 masalah ini menjadi iman mereka, 62가지에 이 축복. It means with the fact that we have been saved, Bagaim- it means we are within the blessing of 62 life bagi mereka answers. mereka samakan. Tapi bagi kita yang So you menerima need to think about one thing berkat here. 하나님의 절대 6 berkat ini, kita telah selamat. 기기가 아니에요. Even though it is absolute, everything is under God's absolute sovereignty, but man is Walaupun not segala but sesuatunya machine. berada di tangan Tuhan. 이런 인간이 아니다. So man is not like a robot, just, Tuhan waiting for the lem- command. 인간은 manusia 자유의지를 갖고 But tidak man, hidup God has seperti given robot, mankind the tapi free Tuhan will. memberikan manusia itu kebebasan. That's why man is a spiritual being as well as a characteristic being. Jadi manusia 여러분, itu 어항속에 물고기 다 selain makhluk rohani, itu mereka makhluk yang Fish cannot berkarakteristik escape from the fish tank. seperti ikan di dalam akuarium. 서서히 말르다가 다 말라 다 없어. 먹고도 If you Kalau don't kita put any memberikan food or makanan any, water atau air to the fish untuk in the ikan fish ini tank, di dalam then akuarium, gradually the fish will pastilah ikan die. itu akan mati. 사랑하는 인간은 그거 같아요. Yeah, the fallen mankind Manusia is just yang like jatuh that. seperti In the itu, fish tank. hidupnya seperti That's ikan their di fate. dalam They cannot akuarium. escape from it. Manusia juga tidak pernah lepas dari hal ini. 영 보세요. But one day you pick up the fish in the fish tank, Suatu and then, hari kita you put mengambil the fish in ikan the ini tank. 가면 dan menaruhnya, 그 헤엄쳐 넣으실 거야. 와, 먹이도 풍부한.
When the fish goes to the pond, then it is so wide, so he can really swim freely there, and then he can also enjoy Dan menaruhnya lots di of tempat food yang there. luas itu, dan ikan itu akan menjadi senang 먹고 먹느냐는 지. dan di enjoy. 그렇죠. 얼마큼 거기서 막 누리고 즐기고 사느냐는 지악입니다. For the fish, how much he Untuk enjoys ikan in ini the pond, it's betapa up to the fish. dia menikmati 하나님의 축복과 kebebasannya. So that's why I'm talking about the God's sovereignty Jadi yang kita and free will bicarakan of man. ini 여러분이 adalah kekuasaan Tuhan dan 알아듣. kehendak You must dan kebebasan. understand this. 하나님이 이런 우리를 하나님의 자녀라. So God made Tuhan us menciptakan as His children. kita sebagai anak-anaknya. 하나님의 자녀의 인생 여정. Then what is the life journey for the children of God? Bagaimana hidup perjalanan sebagai anak-anak Tuhan? 이 인생 여정에 하나님이 어떻게 Bagaimana bersama dengan kita sebagai anak-anaknya. Jadi Tuhan bersama dengan kita adalah keselamatan, tapi bagaimana Tuhan itu bersama dengan kita? Jadi Allah Tritunggal itu ada bersama dengan kita. Allah Tritunggal itu ada bersama dengan kita melalui bersama Immanuel dan kesatuan. Dan nanti kalau kita lihat di Roma 16 ayat 25, katakan berabad-abad lamanya telah bersembunyi. Jadi sampai kapan? Jadi sebelum penciptaan, Tuhan telah memilih kita, dan Tuhan telah menciptakan kita. Sampai kapan? Sampai selamanya, sampai kekal. Di Roma 16:27, sebelum penciptaan dunia, So this is your life journey. di segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah perjalanannya. 자, 이런데 그래서 뭡니까? 하나님이 여러분의 절대적인 여러분을 인간이 딱 그렇습니다만 인간을 만들 때 하나님 그냥 심심해 한 만들 이게 아니라. So this is life journey of the children of Perjalanan God. So, do you hidup think that God just ini created you because He tidak has nothing to do and He seperti was bored? yang hanya sekedar God Tuhan had a membuat purpose kamu when He tanpa created you. ada tujuan. 사람이 그냥 Tidak seperti itu, tapi Tuhan mempunyai tujuan. 그런 게 아니에요. The person who really made this piece of chalk, then he had a purpose for the chalk. 뭔가 글을 써야 되는데 Seseorang membuat sesuatu, dia memiliki tujuan atas 만든 거야, itu. 목적을. Yeah, the maker of the chalk, he had to write something on the board, so he needed a tool. So that's 하나님이 why- 여러분을 딱 선택하고 여러분을 나한테는 반드시 절대 목. So when God chose Ketika you, when Tuhan God has memilih saved, kita, God saved you, Tuhan then menyamakan God has kita, absolute purpose Tuhan or Tuhan goal for mempunyai you, rencana or absolute mutlak, plan for you. tujuan mutlak. 그냥 한 게 아닙니다. 그 목표를 향해 목적에 절대 설계도 없고. So God did not simply Tuhan tidak save you, but God secara had a sederhana absolute, menyelamatkan kita. Tetapi blueprint Tuhan when telah He saved you. merencanakan atau merancangkan And not only just secara absolute mutlak. blueprint, but God also had an absolute Tadi time tidak schedule tidak for you. hanya 영세전에 이미 secara mutlak merencanakan, Before the tapi creation of the world, Tuhan already God juga had this absolute menetapkan plan, blueprint, waktu, and time schedule for 그래가지고 you. jadwal 영원까지 waktu secara mutlak bagi kita. It continues on until eternity. Ini God is berlanjut with sampai selama-lamanya. 이걸 세팅하는 시간표냐? you. Then what is the time schedule to set all these things? 그게 Jadi jadwal 어디다? waktu seperti So apa that is untuk today. mengatur seperti ini? Yaitu hari ini di Roma 16 지금 ayat 26 Romans 16:26. Dikatakan, 영세전에 disclosed now. 감추었다가 이제 나타나. It was hidden long ages past, Baru but now it kitab is Saran being telah dikenalkan dan disclosed menurut now. permintaan abadi until telah diberitakan eternity. kepada Nabi segala bangsa Kerja untuk on. mereka kepada taat So sampai that is selama-lamanya. what today is. Itulah apa yang dimaksud dengan hari ini. 24. Dan di So to this today you have 24 hari ini hours. kita memiliki 24.
자, 이 24 세팅 jam. 방법이 뭡니까? And what is the method by which God 너는 has 인생을 set all 하나님께 these things? Nah, 세팅하는데 bagaimana God metodenya? has set all your lives. So what is the method for that? 우리가 하나님의 절대 주권 속에 있습니다. Tuhan within menyelamatkan God's kita. absolute Bagaimana? 오늘 뭐랬습니까? Bagaimana 어디가 metodenya ya? 저 동쪽에 거기도 가. So in the today's passage, what does it say? If I go to the far side of the sea, Ketika aku pergi God is ke there. masa If I lalu, go aku up into Tuhan heaven, ada di God is sana. there. Dan Yeah, Tuhan even I go into the depth, dan then ketika aku God is there pergi too. masa depan Tuhan 이렇게 juga ada 여러분 di 절대 sana. 한 Dan 주권 속에 aku 있는데 pergi 어떻게 dalam 여러분과 artian 함께 Tuhan ada di 하시나? sana. Like this, God is with Dan you seperti with the inilah absolute sovereignty Tuhan of ada Him. bersama Then dengan how kita. God 이미 Dalam 영세전에 kekuasaannya Tuhan 완벽히 seperti 모든 ini. 천지가 갖고 있어요. Before the creation of the world, God has a perfect all the blueprint for your 절대 life 시간 필요가 already. 없고. Jadi God had sebelum kita ada also dunia ini, God's Tuhan absolute telah schedule for your life. secara sempurna merancangkan segala sesuatu ini. 함께. Until the time of eternity, Nah, God is sampai going with selama-lamanya Tuhan akan bersama-sama denganmu. 이거 시간은 그냥 오늘이다. you. So God has setting this for you. Tuhan So telah what is the time schedule that mengatur happened semua today? ini. 과거 현재 없어. 미래가 없어. 항상 오늘이. For God, there's no past, Bagi no Tuhan future. tidak ada God masa always lalu, masa concerns depan. about today. Tuhan telah 이 세팅 방법이 menetapkan So what is hari the ini. setting method? 그게 나의 현장입니다. That is your field. Dan 그게 bagaimana metodenya dan itu dengan ladang And saya also all the people you meet. dan orang-orang yang 이게 kita 모든 temui. 일어나는 사건 이름. And also through all the incidents. Dan segala you encounter. sesuatu dari segala kejadian yang kita hadapi. 예, 여러분들이 그냥 막연하게 하나님 나와 함께한다. 그냥 이런 식으로 하니까 그냥 아무 실감이. Just very vaguely, you always say that, oh, God is with you, with me, then you don't really realistically experience. Dengan hanya sekedar kita berbicara, oh Tuhan ada bersama kita, tetapi sebenarnya kita tidak terlalu mengalami ini. So God is with us with Emmanuel. Tuhan and bersama oneness. kita melalui Father fulfills kebersamaan Immanuel dan His kesatuan. word and fulfills word for us, and then Jesus Christ He 성령 gives 우리 answers 능력자와 by His name. 증거 잡아서 증인되게 하신다. And for the Holy Tuhan Spirit, telah memberikan mark a jawaban. seal in us and then make us witnesses. Dan Roh Kudus terus kita So dan by menjadikan this, kita sebagai saksi. 그래서 빌보 장 들어버려. Kalau kita lihat di Filipi 1 ayat 6, 너희 속에 차가시가 그 속에 신날까지 이루어지 하시는. so it is God who works in jadi you Tuhan to will and to act. bekerja atas 2장 He who began a 14절. good work in you will 너희 carry it 안에 out. 하신 yang 하나님. pekerjaan yang baik dan darah kita, karena akan meneruskannya sampai akhir. He who began a good work in you will carry it on to the completion until the 그 day of 자기의 Jesus Christ. 손을 두고 자기 뜻을 이루어. And Philippians chapter 2 verse 13, it is God who works Karena in you Allah to yang will mengerjakan and di to dalam act according kamu to His baik good pleasure. kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya di Filipi That is 2 why ayat my current 13. address is I am in Dan di Christ. Filipi Philippians 4:13. 4 ayat 13 kita 안에서 I can dikatakan do all things through Him who gives me strength. 나의 피를 segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 이게 우리 인생 여정이. Dan di This is our ayat life journey. 여러분의 16 현장, 가정, di ayat 직장, 19 kita katakan Allah memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Your work field, 내가 태어나서 만난 부모로부터 모든 나와 같은 사람 만난 사람. and also including your parents, all the people you are going to meet. Jadi 내게로는 termasuk orang tua 모든 kita dan 사건, segala And orang all yang the kita incidents, whether temui big or small, dan but all segala the kejadian yang incidents you kita are going to encounter. hadapi. 하나님이 나를 이 목적과 이루어가시는 그 현장 방법. Jadi metode seperti inilah melalui hidup kita Tuhan telah mengatur segala ini secara mutlak. So you need to understand this. Kita first. harus mengerti hal ini. Even though you deny this, Walaupun but, kita menyangkal ini, tetapi ini adalah fakta atau because it kenyataan. is the confession of David Ini today in the adalah passage. pengakuan dari Daud. No matter how far away you run Tidak away peduli from God, sebagai God is sejauh mana there. pun kamu menghindari Allah atau berlari dari Allah, Even though Tuhan you tetap shout bersama denganmu. to deny this, but Berteriak still dengan God is keras with you untuk there. menyangkal hal ini, tetap Tuhan bersama denganmu. 두 번째 뭡니까? And what is the Dan apa yang 자, Jadi nomor 2 apa? 분명히 지금도 말씀을 성취하고 있습니다. So even now, absolutely, Jadi for sampai sure, saat God is ini fulfilling Allah His tetap word. menggenapi 여러분이 firman-Nya. 발견해야 된다. If
that is so, then you should discover this. 지금도 응답하고 계신다. Even now, Jesus answers to 그렇다면 your prayer. Dan sampai sekarang, If that Yesus is so, tetap then you menjawab must doa confirm kita. this. 지금도 우리 증거도 Dan, 증거하신다. dan Even itu now, kita harus God mengkonfirmasinya. gives us, evidences and Dan make sampai us to sekarang, witnesses. 노래는 Allah Then memberikan you must bukti enjoy kepada this kita. 자, Dan kita harus 이걸 tetap 어떻게 우리가 menikmatinya. Then how are you going to 하나님이 check or 어떻게 confirm this? 우리에게 말씀을 Bagaimana 성취하고 kita 기도하시고 mengkonfirmasi atau 우리가 mengecek 우리에게 구원 역사를 위한 증인이 하시냐. How can you know that God He fulfills His Bagaimana word, kita gives His tahu answers Allah to us and menggenapi make us witnesses? 자, dan memberikan jawabannya kepada kita? 기도를 통해서 응답받는 10%만. So you receive answers, right? Jadi, through your prayers. Kita So menerima only just jawaban 10%. melalui doa kita kan, tetapi hanya sekitar 10% Yeah, God just melalui works, doa. gives you answer Tuhan to you bekerja through prayer. Only 10% memberikan jawab of kepada your- kita melalui doa hanya 10%. And then the Dan 40%-nya Tuhan bekerja melalui masalah, memberikan jawaban melalui masalah. What about the 50%? The rest? 일상생활 속 Dan bagaimana dengan 50% melalui kehidupan sehari-hari? Kita menerima jawabannya. 그러면 뭐 기도할 필요 없네. 기도해봐야 뭐 10%. Then you may say that, oh, Pastor, only we receive 10% answers Oh, dan through kita prayer, jangan- then we don't need oh, to pray, right? Tuhan hanya menjawab 10% melalui doa, jadi kita Hey, tidak perlu you don't have to pray berdoa then kan? if you think that way. Mungkin 그러니까 kita berpikir, tidak perlu berdoa. 이렇게 가시냐, 응답해 가시냐, 말씀 성취 가시냐. Then you need to be aware of Lalu, this fact, how God is kita fulfilling perlu His word within my life. memperhatikan Karena fakta kita ini, orangnya, bagaimana But if Tuhan you don't pray to menggenapi God, then you will be deceived fakta ini by dalam Satan. kehidupan hari 사단의 kita. 생각. Yeah, you will be Kalau kita tidak deceived by tahu, Satan. kita dikontrol atau dikuasai setan. 기도 안 하면 문제를 생각하지 응답. And also, if you don't pray with the Dan covenant, then you juga will kita consider tidak all the berdoa problem dan as berpegang rubbish. pada perjanjian. Dan kita melihat masalah sebagai masalah. Within problems, God fulfills His Di word, dalam gives you answer, masalah, and make you witnesses. Tuhan But you consider menggenapi problem as a dan problem, memberikan then you will not jawaban. really Tetapi receive kalau kita answer. melihat masalah Then you sebagai will be masalah, conceived or 여러분이 misunderstood. 언약 놓치고 자꾸 그냥 안 dan 할까? kita menyaksikan kesalahpahaman. continue to lose hold of God's word, and then you are misconceived. Dan That's why you have unbelief. Kita kehilangan firman Tuhan, akhirnya kita tidak percaya. 하나님이 응답한 방법이고 이게 다 있는데 뭐 기도도 안 하고 언약 뭐 놓치고 그럴 수밖에. You have no choice but to be misunderstood. Kita tidak ada because pilihan this is lain how untuk God, tidak answers us, paham you know, bagaimana fulfills His word. Tuhan menjawab kita dan And menggenapinya. all people, whenever problem comes, they are shaken. Ketika orang-orang 분열되니까 그럴 수밖에. Because they are menghadapi masalah datang, divided from mereka God, they have no choice but to be khawatir, shaken. mereka goyah. 그런데 이 세 가지를 Karena mereka tidak ada pilihan lain untuk That's menjadi why you goyah. must hold to the answer of Christ who Oleh solved karena itu these kita harus three problems. berpegang pada jawaban, yaitu Kristus yang telah menyelesaikan masalah, menyelesaikan 3 masalah. 착하게 만든 불신을 건드리면. By these three things, Satan continues Melalui to make us 3 hal ini, setan deceived and terus then to be divided. 그러니까 그리스도는 membuat kita dikuasai 사단끝은 왕. Who dan is the memisahkan Christ? kita. Christ is the king who 여러분 broke down, 왕의 집. Siapa Kristus? Kristus adalah raja who broke down Satan who deceives yang us. menghancurkan setan, yang memisahkan kita, yang menguasai And kita. then we always have unbelief of misconception. That's why we have a Atau kita prayer as tidak private. percaya atau ketidakpahaman, mempunyai doa sebagai And then the division Nabi. that continues to separate us from God. So Eh, it is by the keterpisahan prayer dari of the Allah priest that we can break down this. dan melalui doa dia sebagai imam In other words, menghancurkan this is ini. that, the fact that we Dengan are kata enjoying lain, the three offices of Christ. Kita harus menikmati 3 fakta ini. From this time on, you will your Pada eyes saat will be itu, open mata to see kita akan how- to see terbuka the problem untuk is in melihat people. masalah, peristiwa lebih tajam daripada seseorang. So, isn't it the same Nah, even now? sama The seperti saat reality ini, or the present reality. 현실만 쳐다보면 그게 이제 pada 상황을 keadaan saat ini, If you look at only the present reality, you are only looking kalau at kita the hanya situation melihat or hanya circumstances. keadaan saat ini, situasi atau percobaan, tetap berhenti di situ, More carefully or more closely,
then you have to see the Makanya fact. tadi dijawab, kalau kita melihat lebih dalam lagi, In order maka to see kita the akan fact, menemukan then you fakta. must consider the condition of the 그걸 person 그냥 or the 막 이리 incident. 버리고 Untuk menemukan fakta itu kita harus mempertimbangkan kondisi dan situasi. Even though when you look at the omnipresent reality, it seems it is right, but you Walaupun only kita looking melihat at the kondisi circumstances. saat itu, mungkin kebenaran But if mungkin you benar, look at the same, tetapi present reality hanya with the keluarnya condition saja. of that Tetapi person kalau or the kita incident, then you will see the fact melihat of that incident. 진실을 보려면 또 다른 In lebih order- dalam kita, in order to lebih look dalam at lagi the kita truth, menemukan 뭔가 fakta 숨겨진 배경과 dan 그 kebenaran. 사람의 내면을 봐야 you have to see the hidden Jadi kita background bisa and also menerima, inner, melihat world of that person. latar belakang yang tersembunyi dan kondisi saat ini. Even for non-believers, if they have succeeded, they also see these things. Walaupun orang-orang The sukses yang successful tidak percaya, non-believers, they mereka- see this present reality, mereka bisa fact, and melihat truth. 그 사람들이 절대 못 kondisi saat ini But secara however, there is a things fakta, that can never, even kenyataan, the dan successful unbelievers kebenaran. cannot see. Tetapi ada sesuatu yang They cannot mereka see the tidak bisa spiritual lihat, facts. yaitu mereka tidak bisa melihat 그거 볼수 있는 fakta rohani. 영안. So you must have your spiritual eye to see spiritual facts. 복음과 Kita harus mempunyai mata rohani untuk melihat kondisi fakta rohani ini. You can only see Dengan the spiritual Injil facts ini in the kita eyes bisa of the melihat. gospel. 더면 거기서 하나님의 Jadi kita melihat So ini you go secara beyond, mata spiritual Alkitabiah facts kita. and you can see the plan of God within that. 거기서 언약을 딱 Dengan So there you can dan grab itu hold kita of bisa God's melihat covenant. rencana Allah dan kita berpegang kepada So if perjanjian. you consider yourself to be absolute disciples, then you have to see up to God's plan within the problem. 자, Dan sekarang bagian konklusi. Jadi Now it is a murid conclusion. mutlak Allah itu apa? 절대 제자가 뭐냐? So what is the absolute Jadi disciple? murid mutlak Allah yaitu melihat segala sesuatu peristiwa, masalah dengan sudut mata Alkitabiah. 그래야 여러분 Dengan 정확히 dengan melihat secara Al-Quran. 렘넌 읽으면 전부 Lalu mari kita lihat 7 remnant ketika mereka menghadapi masalah, mereka menyelesaikannya dengan sudut mata Alkitabiah. Dan saksi-saksi iman di Kitab Ibrani, 바벨론을 포로 잡혀간 mereka menyelesaikan masalah dengan sudut mata Alkitabiah. Dan para pemuda di Babelonia, mereka menyelesaikan masalah dengan sudut mata Alkitabiah. Jadi kalau kita bicara dengan sudut mata Alkitabiah, jadi kita harus mengerti formula Injil, yaitu Yohanes 19 ayat 30, dan kita mengaplikasikannya ke dalam kita menghadapi masalah. Dan kita katakan sudah selesai. Kristus sudah menyelesaikan segalanya di atas kayu salib. 끝냈다. Inilah formula Injil. So this is the formula of the gospel. 여러분이 Jadi kita harus mengaplikasikan formula ini ke dalam kehidupan kita. 자, 이 공식에 적용하는 거 복음의 Dan kita mempunyai kewajiban. kewajiban. kewajiban Injil. 문제 사건이 생기면 반드시 이 공식 풀어라. Walaupun kita menghadapi masalah, kita harus menyelesaikannya dengan formula Injil ini. Ketika mata rohani kita terbuka, maka kita bisa melakukannya. Jadi kalau kalau katakan sudah selesai, oh bukan semuanya sudah selesai. Tetapi kan ketika kita melihat masalah itu semua berasal dari kejadian ketiga, maka kita bisa diaplikasikan. Kalau dikatakan sudah selesai, Kristus menyelesaikan masalah keluarga, masalah keuangan, bukan masalah itu, tapi yang dikatakan adalah masalah di kejadian 3. 문제 거기서 상세 사는 보이지 않아요? 그렇죠?
So I 그래서 답을 못 붙잡아. Saya melihat banyak orang so many people, whenever ketika they, even though they say they mengatakan believe, percaya, whenever problem tetapi comes to them, then they cannot see the mereka problem as the problem of ketika mereka Genesis menghadapi 3, masalah, so they mereka cannot tidak bisa apply melihat God's masalah word. itu sebagai 내가 kejadian 창세사 ketiga, 보이는 답이 mereka 딱 tidak 그거야. bisa If they mengaplikasikannya. can see the problem Tapi as kalau a kita Genesis mengetahuinya, 3, then they can see the kejadian answer. 3, 그래서 근데 maka kita menemukan 불다 jawaban, yaitu The jawabannya answer of Kristus telah Christ, that menyelesaikannya. Christ finished everything. 그러면 이 사람이 지금 있는 문제는 뭐냐 말이야. Ketika saya berkata, If I say Kristus that Christ telah finished everything, menyelesaikannya, then dan what is the sekarang problem that still he has? masalah now? apa 그러면 이렇게 답이 yang 나와. kita punya? 또 Jadi kita 뭡니까? punya Then you jawaban will come to di this Yohanes answer, 9 John ayat chapter 9, 3. verse 3. 뭡니까? 하나님이 하실 일이다. So Ini it is adalah the answer of jawabannya that there is a work Tuhan, of God to do. 이렇게 yaitu 딱 적어. pekerjaan-pekerjaan So you Tuhan. come to this answer. 그래서 하나님이 이걸 하나님이 하실 일이. Oh, within this problem, Jadi kalau Tuhan think that God has melalui something to do. masalah God ini has work ada to do. pekerjaan Tuhan. 복음의 방법을 알아야 돼. Dan sekarang kita harus mengetahui That's why now metode you have to know the method of the ini. gospel. 자, Jadi 일곱 ada 가지 7 단계예요. kerangka There are atau 7 seven rangka. steps here, 일곱 the method of the 프레임이에요, gospel, 프레임. or 7 frames. 자, 여러분이 창세가 창세 3장. Jadi Because status your kita adalah your state, spiritual state is Kejadian Genesis 3. 3. 여러분 영적 상세 창세 3장이시면 3장 가운데 있단 말이죠. If your spiritual state is Dan- in Genesis 3 state, then you are Dan within the status three kita disasters. kejadian 3, kita menghadapi 3 bencana. 하나님께는 분열이 되고. Then Dan kita for terpisah sure dari you are Allah. separated from God or divided by God. Karena kita tidak bisa melihat Allah dengan Because you mata cannot see kita, God with your eyes, but you only concerned about the physical karena things. kita masih berada di Because dalam you are kejadian still within 3. the Genesis 3 incident. 그러면 여러분이 Dan kita menyadari ini, akhirnya Then, kita menjadi without you tidak realizing percaya. it, you will have this unbelief in 이게 you. 뭡니까? 생각 마음에 Dan segala pikiran, All segala the words of your mind and thoughts perasaan kita terkoneksi dengan ketidakpercayaan karena kita tidak bisa berdiri di hadapan Allah. 이래 가지고 문제를 딱딱 치는. Dan akhirnya kita menghadapi masalah. 그러면 이 상태로 문제 보기 때 반드시 Dengan 내 status 기준이 ini, 될 dengan 수밖에 kondisi 없어요. ini, kita tidak ada pilihan lain melihat masalah dengan standar kita atau level kita. Dan kita akan terfokus pada masalah itu dalam diri kita. 그러면 반드시 여러분이 Pastinya akan menimbulkan kekhawatiran dan konflik. 여기 살잡혀요. And then you will be seized by the problems or worries. Dan apa yang terjadi di 1 Petrus 5 ayat 7-8, lawanmu adalah si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengonggong dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan kita akan dikuasai iblis. Dan kita akan dikuasai iblis. Yaitu dalam kekuasaan iblis. 이래가지고 Dan kita akan 어디가느냐? jalan ke jalan yang salah. 그렇죠. Dan kita tidak pergi ke Kristus, tapi kita pergi ke jalan yang salah. 그러니까 또 다른 Dan 상상자 가서 계속 kita akan jatuh ke kejadian, masalah kejadian, dan jatuh berulang kali. Oleh karena itu kita harus benar-benar melihat masalah di dalam kejadian 3 ini. 그렇죠. 창세기 3장이 보여줘야 Oleh karena itu 그리스도가 kita harus berpegang pada Kristus untuk melihat masalah di kejadian 3 ini. Dan kita berpegang pada Kristus, kita bisa berkonsentrasi. Dan kita tidak akan jatuh ke dalam ketidakpercayaan, tetapi kita berpegang pada perjanjian. Dan kita tidak hanya melihat masalah, tetapi kita melihat rencana Allah itu di dalam masalah. Dan kita tidak akan jatuh ke dalam kekhawatiran atau konflik, tetapi kita menemukan jawaban di dalam masalah itu. Dan firman Tuhan akan tergenapi dalam kita. Dan kita tidak akan dikuasai iblis, tapi kita terpenuhi oleh Roh Kudus.
Dan kita tidak akan jalan ke jalan yang salah, tetapi kita tapi kita melihat masalah ini dengan benar, maka kita melihat secara berbeda. Dan ketika kita menerima jawaban yang benar melalui Injil ini, apa jawaban yang benar? Yaitu Kristus. Jadi kita berpegang pada Kristus, yaitu yang menyelesaikan masalah kita. Dan kita menemukan rencana Allah melalui firman-Nya. Jadi melalui ini jawabannya adalah masalah bukan lagi masalah. Jadi kalau kita tidak bisa melihat hal ini, kalau kita tidak bisa menerima ini, akhirnya kita jalan ke jalan yang salah. Ketika masalah datang, kita akan menyiapkan bejana iman kita. Jadi kalau kita mempertimbangkan masalah lagi bukan masalah, maka masalah ini menjadi batu pijakan seperti Paulus yang berpegang pada perjanjian. Tetapi sayangnya banyak orang yang tidak bisa mengaplikasikan ini ke dalam kehidupan iman mereka. Jadi, kalau kita percaya segala sesuatu ke dalam kekuasaan Allah, maka tidak akan sesuatu yang bisa menggoyahkan kita. Jadi kalau tidak bisa membuka mata kita, seperti orang-orang lain ketika masalah virus corona datang, mereka menjadi takut. Jadi saya bilang nggak bisa pergi bebas dengan bebas, tapi kita harus melihat ini dengan secara benar. Karena kenapa kita harus mengikuti kebijakan pemerintah? Kita mensupport pemerintah kita, tidak berkumpul dalam gereja dan beribadah, tetapi kita tidak takut kepada virus itu. Jadi kita tidak harus takut. Untuk orang-orang tidak percaya ketika masalah datang, karena mereka jatuh ke dalam masalah itu. Tapi untuk kita, walaupun masalah ada, tapi kita harus melihat ada rencana Allah di situ, dan kita harus berpegang pada firman Tuhan, dan Tuhan yang akan menggenapinya. Melalui firman ini, kita harus berpegang pada firman ini dan bermeditasi. Jadi kalau kita hanya mendengarkannya, tetapi kita harus benar-benar bermeditasi dengan firman ini. Kalau kita hanya sekedar mendengar, firman Tuhan ini tidak bisa menjadi rema, tetapi kita harus benar-benar bermeditasi atas firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Bapak, terima kasih banyak telah memberikan Injil ini kepada kami. Bantulah kami untuk menikmati Injil ini.
Bantulah kami untuk Help us to find menemukan all the jawaban answers ini dalam through the Injil. gospel. 어려울수록 우리가 하나님 앞에서 So the Walaupun more kita menghadapi the difficulty we kesulitan, face, the more kita we tetap have bisa to berdiri di stand. hadapan, 속에서 하나님의 kita tetap 음성을 bisa 듣고 berdiri. 일하고 사는 So within that, help us to listen Tetap to God's mendengarkan voice and find suaramu dan answers. menemukan 성도 때문에 jawaban. 모든 현장대 흑암이 무너지고 하나님 나의 막이를 기도합니다. So this week, because of our church members, the believers, all the Dalam power of darkness satu in the minggu field ini is segala broken down. kegelapan di ladang Help us dihancurkan. to save the world. Bantulah kami untuk melakukan penginjilan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. In the name of Lord Jesus Christ, we